Gondoskodás. Polvoda. Care. Proteger. Забота. رعاية. Prendre soin. Ter atenção. Sorge tragen. Niaisu. Cuidar. Aruga. Curar. Welcome everyone to this virtual cafe on dialogue, diversity and social inclusion. We have among us three speakers, experts in different fields, who offer us an intercultural and multilingual dialogue. Lucas will be speaking in Spanish. He has extensive experience in dialogue with different indigenous communities in Latin America, as well as in dialogue between the secular and the ecclesial context. Lucas is a facilitator, teacher, and theologian interested in the relationship between intercultural dialogue and evangelization in favor of pluralism in Christianity in the perspectives of contextual theologies. He's a promoter of intercultural learning spaces for youth and adults, and he has lived with diverse cultures in Chile, Bolivia, Spain, and Mexico, where he promotes learning through dialogue. Welcome, Lucas. Sasha will speak to us in English. She has experience with networking for social justice and giving voice to racial diversity. Since 2011, Sasha has worked in the field of social enterprise and poverty reduction. She currently leads a social enterprise called CaraConnex, which is a mission-driven staffing company that intentionally serves individuals with employment barriers. By fostering spaces for greater dialogue and focusing on relationships, CaraConnex helps to shift employer perspectives toward greater equity and inclusion in the workplace. Welcome, Sasha, as well. And finally, Laura will speak in Italian. She's a lawyer, mediator, and currently she's the president of the Maceratas Equal Opportunity Committee. Welcome, Laura, as well. All three have a common thread. They have generated dialogue and community in vertical situations with a priori vulnerable communities. For those of you who are following this virtual cafe at home, please do join our conversation through chats, and you can put your comments and questions. We are expecting that. So you will be able to follow the interventions live as well in different languages, thanks to the simultaneous translation in these several languages. To do so, you have to click on the option below, and let's start. The first question we wanted to ask to our experts is, in your experience, what is the key to dialogue in situations of unequal power dynamic? We can start by Lucas. Gracias, Jordi. Gracias a Sasha y a Laura por este momento de intercambio y de diálogo. Yo respondería desde una experiencia con las culturas indígenas en Bolivia, que daría vuelta a la pregunta primero. Me diría si hay diálogo fuera de la asimetría del poder, porque creo que siempre estamos en una asimetría de poder que podemos irnos acercando y disminuirla, ¿no? Poder cultural, poder económico, que nos diferencia, que nos desiguala, poder político, religioso, de género. Para mí la experiencia con las culturas originarias, la clave para generar ese diálogo, yo como extranjero argentino que llegué a una cultura
socialicé y entré en contacto con culturas indígenas, claramente estaba en una posición de poder y de asimetría, y en este caso encima o arriba, diríamos, estaba yo, por toda la colonialidad de nuestros países, etc. Y para mí el ejercicio fue tratar de caminar juntos a un lugar desconocido para ambos sujetos culturales, donde no teníamos el poder de nuestras culturas y la seguridad que nos generan nuestras culturas. Y partir sobre todo de la conciencia de que necesito del otro, que si quiero crecer como persona, que si quiero crecer como humanidad, que si quiero crecer como cultura, necesito de la visión del otro, del mundo. No me basta mi visión. Por lo tanto, creo que una clave para este caminar hacia un lugar desconocido es partir de la insuficiencia. No me basta a mí mismo, no me basta mi cultura para generar, podríamos decir desde nuestro lenguaje, la fraternidad universal. Y desde ahí generar un proceso que en clave cristiana sería una sola palabra, pero se puede explicar con distintos pasos. Yo diría kenosis. Kenosis es el proceso de Jesús que se hace hombre, que se abaja, que se vacía para entrar en nuestra humanidad. Creo que es el mismo ejercicio que podemos hacer muchas veces nosotros. En mi caso, desde mi experiencia, que me situaba en una experiencia de poder sobre otra cultura, históricamente, hacer ese ejercicio de vaciarme, de escuchar profundamente al otro, de escucharlo para aprender, no para imponer mi visión del mundo y mi visión de civilización frente a estas culturas originarias, diciendo que a lo mejor yo llego a un lugar y no usan cierta tecnología o no usan un baño y usan otras cosas, y yo considero desde mi civilización, para que estén civilizados tienen que hacer lo mismo que yo hago y tienen que ordenar sus casas como yo las ordeno y tienen que trabajar la tierra como se la trabaja en mi país de origen. Sino justamente vaciarme de todo eso, hasta el punto de vaciar mi experiencia religiosa, ponerla entre paréntesis para aprender de su experiencia religiosa. Y eso es lo que permite caminar juntos a un lugar donde ambos perdemos el control y es un lugar de frontera y desconocido para ambos. Yo iniciaría respondiendo eso a la pregunta de cuál es la clave entonces para el diálogo en situaciones de poder. Vaciamiento y caminar juntos a este lugar desconocido. Thank you, Lucas. What about you, Sasha? What do you think? Thank you all for this opportunity. I'm also happy to be here with Lucas and Laura and all of you. And for me, here in the United States, we have been thinking a lot about this because of the pandemic and all of the social unrest that we are seeing because of these inequities, this inequity that there's now more light that we're shedding, and we're exposing really what our system has been generating, the outcomes and the problems that we're holding within our systems that here in the United States has existed for centuries now. And when you have something like a pandemic, it really has shown just how much of a divide there is and how much change we need to shift the conditions holding these problems in place. And so dialogue is a key in itself. And then within dialogue, I think what we're learning here is the importance of, I like what Lucas shared, is similar. When you empty yourself, there's a need to have more awareness of your own bias. And so here in the United States, we are really struggling to understand what it means to be essential. We are thinking what drives our economy, what matters to all of us. And we are doing a lot now in our homes. We have our kids who are learning at home. We are not going to we didn't go to the grocery. We were ordering from restaurants that were open, some of them closed. I mean, there are a lot of
things that we took for granted. And so we had to rethink, where is their value in society and what does it mean to be essential? And so right now in this time, we're doing a lot more. I think, yes, to celebrate diversity in our thinking and our experience. We have our Black Lives Matter movement. And this month in the United States, we are celebrating Asian American Pacific Islander, or the heritage of that culture in the United States, being a multicultural country. When right now there is a surge and an increase in violence and in racist and violent acts towards Asian Americans and Pacific Islanders. So there's a lot of this friction and division. And I think the key to dialogue is really being able to show up to others and be conscious of the bias and the way that you have been shaped in a world that you have no control over because of what you're exposed to in your experience. And unfortunately in this country, there's been a lot of inequity for forever, since I was born, and from the beginning, you have no control over what you see. You can only now really continue to get to know the other by letting go of your own ideas to really enter into the reality of the person in front of you. And so at my work with CARA Connects, we have been really working to assist individuals since 2013 to put people over profit instead of profit over people. And with the social enterprise that we have here in Chicago, CARA Connects, we've helped more than 800 individuals find over 1,500 jobs. We received a Social Innovation Award from the City of Chicago for our model to influence employers towards a more diversified hiring practice, and in general to just see a more inclusive workplace environment that lifts people and communities out of relational, financial, and material poverty. And to do that, it really requires us to lift up the voice of those, of our own participants, of the job seekers from these communities that have not received resources, who have been overlooked, disinvested. And like us, we've all experienced joy, harm, hurt in our lives. It's not been the same for all of us, but by listening and learning from these perspectives, these other perspectives, their lived experiences, there's that power dynamic that can exist. I have a job, I have a house, I have a strong family structure, and you don't. And somehow in there, that doesn't mean that there has to be a hierarchy. Really, with our participants, we intentionally enter right relationship with them, meaning we want to relate to them more sincerely, to include them so they feel that they can belong and bring value. And as a result, we've discovered lessons, perspectives, insights that we can incorporate into solutions for businesses that they have in their own processes, where there's inequity and where it's not culturally diverse, and where there are also business issues. But the lessons and the wisdom can actually come from people in communities who maybe have never worked, but they have strong experiences in their lives of surviving violence or of surviving poverty. And so we really seek to do that. And at CARA, I had the opportunity to work with one participant when I was assisting a big hospital called University of Chicago Medicine to create a schedule for workers. And I thought, I have to do this by myself to create a schedule for 24 hours a day, 7 days a week. We needed people to cover. And it was the participants who came to me and said, let's come together and actually design the schedule together. And that way, everyone will be able to understand the experience of one another, and we can really assure that the coverage will be there and that everyone is more content and satisfied with their job. And we did that, and in that experience, very few people left their job for the year that we had that project. Everyone found work at a hospital system, and really it was because we incorporated their voice into the process.
And so really, we want to build relationships like this that are not extractive. We want to build generative relationships that shift to really something transformational, that we are building solidarity with one another. And so in the spirit, we are teachers, we are learners, but it's important that we can put on the hat of a learner, a student of life, when we speak to people who we assume don't have or assume are different from us. It's important to let go of those ideas, know our own bias and our own assumption, and enter into their reality to build these stronger relationships and heal the inequity. Sorry, Jordi's computer got a bit frozen now, so I'm kicking in now. Thank you so much, Sasha. Super interesting, and I love the contrast between Lucas and Sasha's completely different experiences. It's fascinating. So now I would love to listen to Laura's slightly different experience from Italy. Go ahead, Laura. Thank you very much. Ciao a tutti, io sì, sono italiana nella parte centrale, del centro Italia, e come il dialogo, per come la vedo io, è uno stile, è un metodo da applicare sempre in qualsiasi tipo di relazione. Personalmente, dal punto di vista lavorativo, io mi approccio al dialogo a livelli diversi e in situazioni molto diverse, perché come avvocato difendo una parte, quindi sono parte del dialogo, sono una parte del dialogo. Come mediatore invece sono terzo, quindi cerco di far dialogare le due parti che sono in conflitto, e poi come sono la presidente del Comitato Pari Opportunità del mio ordine avvocati di Macerata, e in questo ruolo, come sono rappresentante, lavoro nelle istituzioni, quindi metto le basi per poter poi permettere ad altri di dialogare. Adesso volevo concentrarmi un attimo per la domanda che avevano fatto, che ci avevano fatto prima, di come si costruisce il dialogo in una relazione di potere diseguale. Quello che faccio come presidente del Comitato Pari Opportunità, nel quale mi occupo proprio specificamente di intercettare e di cercare una soluzione per le situazioni di disparità che si presentano nel mondo dell'avvocatura. Quindi mi occupo proprio delle relazioni di potere diseguale a livelli diversi, per esempio, non so, le questioni di genere, le questioni relative a situazioni di violenza, disparità di trattamento economico, lavorativo, tante cose diverse. In questa dimensione sono d'accordissimo con quello che diceva Lucas all'inizio e anche con quello che ha ripreso Sasha, cioè il punto di partenza per poter costruire un dialogo è quello dell'ascolto. Ascoltare bene, fino in fondo, cercando di cogliere anche le sfumature culturali per cui si presenta e si sviluppa una determinata situazione di potere diseguale. Poi ascoltare anche senza pregiudizi o giudizi. Faccio un esempio semplicissimo. Giudicare una persona che ha commesso degli atti di violenza è quasi istintivo, e quindi quasi istintivamente assumi una posizione. In questo caso, nel mio ruolo, quello che cerco di fare io è proprio di approcciarmi senza questo tipo di pregiudizio istintivo nei confronti delle situazioni, perché voglio capire in modo libero, senza avere in tasca una risposta o senza avere in tasca già una proposta da fare. Poi però non basta l'ascolto, perché ci sia veramente un dialogo e perché si arrivi ad una soluzione occorre attuare la stessa libertà
che si mette in atto nell'ascolto anche nel parlare. Quindi poi io parlo con altrettanta libertà nella verità, presentando quelle che sono le problematiche legate ad una certa situazione. Quindi da un lato valorizzare le idee degli altri, dall'altro lato anche avere il coraggio di portare avanti le proprie idee, se sono idee valide e se possono migliorare le situazioni. In questo modo, ad esempio, mi sono approcciata insieme con il mio comitato per la stesura di alcuni protocolli su situazioni sensibili. Allora, che cosa sono i protocolli? I protocolli sono un insieme di regole, delle linee guida per potersi comportare in alcune situazioni. Ad esempio, in tribunale abbiamo stilato un protocollo a tutela dei soggetti fragili, gli anziani, i malati, i disabili, quelli che non possono prendersi cura di se stessi, ma che hanno bisogno di una persona che li aiuti, che si chiamano tutori, curatori o amministratori. Questo protocollo è nato proprio dall'esigenza di poter contare da un lato su avvocati preparati, sensibili, capaci di prendersi cura di queste persone fragili, dall'altro però anche di avere delle regole che questi avvocati potessero applicare in modo chiaro e che fossero anche un aiuto per loro. Proprio per la delicatezza del compito che svolgono, spesso non sapevano come risolvere alcune situazioni pratiche. Allora ci siamo messi in dialogo ed abbiamo trovato una soluzione insieme d'accordo con il giudice tutelare, quindi con l'altra parte che lavora per queste cose all'interno del tribunale. Quindi noi avvocati ci siamo impegnati per formarci, per imparare bene, per conoscere bene e abbiamo costruito un elenco di avvocati che hanno queste capacità, queste attitudini. Dall'altro lato, invece, il giudice tutelare si è impegnato ad attingere da questo elenco e anche a mettere in atto tutta una serie di regole che potessero aiutare noi avvocati. Poi adesso stiamo lavorando su un altro protocollo, questo è molto interessante, per i maltrattanti, sulla violenza di genere. Prima ci siamo occupati del protocollo per le donne vittime di violenza. Adesso stiamo dall'altro lato, stiamo parlando del recupero dei soggetti maltrattanti, quindi di chi agisce violenza nei confronti delle persone. Thank you, Laura. Actually, you have already answered my next question, which is, what do you think is more important, to disempower the oppressor or empowering the weak in this kind of situations? In a minute, what about your lives? For example, Lucas, you first. Gracias, Jordi. Yo diría que son ambas cosas, despotenciar al opresor y empoderar al débil al mismo tiempo, no es una cosa o la otra. Mi experiencia con las culturas andinas en Bolivia, con la cultura aymara, para ser más específico, fue ir a sus lugares, compartir en sus comunidades, comer con las manos con ellos, dormir en el piso con ellos, bailar con ellos, trabajar el campo con los animales con ellos, y al mismo tiempo con algunos de ellos en la universidad generar un espacio donde en aymara ellos podían discutir y escribir en su propia lengua para publicar. Y yo simplemente lo coordinaba y ayudaba en las correcciones para la traducción bilingüe del texto. ¿Qué significa eso? Justamente un espacio donde uno entra en su campo hasta el fondo y aprende, y otro espacio le abre su propio espacio, el académico de uno, para que ellos también puedan aportar en ese lugar y tengan una voz y no sean solo simplemente objetos de estudio, como muchas veces han sido objetos de estudio, ¿no? En ese sentido, yo creo que es ahí donde se genera algo más que inclusión social.
A mí el término inclusión social no me gusta del todo, porque la pregunta que me hago siempre es ¿quién incluye? ¿Y quién coloca los parámetros de la inclusión? ¿Sí? ¿Dónde me incluye? Entonces retomo la metáfora de la otra vez, de la primera pregunta. Creo que justamente la auténtica inclusión, si queremos usar la palabra inclusión, es caminar juntos a un lugar desconocido, para ambos, y generar algo nuevo. Lo que dijo Sasha antes, ¿no? Relaciones de generatividad. En ese encuentro que podemos generar, reconociendo que venimos de una simetría, pero que podemos encontrarnos, podemos generar un espacio de convivencia donde nos sentimos bien unos y otros. Yo creo que eso es realmente empezar a una transformación social auténtica y no quedarnos solo con el tema de la inclusión social según los parámetros que establecemos generalmente los que estamos encima, y que nos bajamos un poquito y hasta ahí llegamos. Y el otro tiene que hacer el ejercicio de entrar en mi cosmovisión, en mi organización política, en mi organización jurídica, en mi organización educativa, en mis esquemas, etcétera, etcétera. Entonces creo que el tema es mucho más, aquí no es para discutir esto ni para hablar, pero a mí esa experiencia hecha me lleva a, bueno, a reflexionar mucho sobre estos aspectos que son desafiantes, porque se trata justamente de generar una convivencia alternativa, otra, diversa a la simple inclusión. Y estos son temas después muy concretos en nuestros países, europeos, pero también de Latinoamérica, de este modelo de inclusión que claramente parece ser que llegó a cierto fracaso y nos exige ir generando otros espacios donde realmente nos encontremos, donde tratemos de rebajar esas asimetrías, porque yo creo que, como dije antes también al principio, siempre va a haber alguna asimetría, pero si somos conscientes y tomamos conciencia de esa asimetría, nos ubicamos donde estamos, porque a veces, si yo pienso en otro tipo de relación, para volver a un espacio más concreto, una institución de inspiración amplia, católica, que busca la fraternidad universal y que quiere dialogar con todos, pero que algunos de sus miembros internos no adhieren a la confesión católica y entonces quieren hacer un camino profundo y de adhesión institucional pleno desde su ateísmo o desde su no convicción religiosa. Bueno, ahí también, ¿cómo hacemos para encontrarnos y caminar juntos hacia ese lugar desconocido, ¿no? Acogiendo esa diversidad y acogiendo esa opción no creyente, pero sí en los valores humanos, visibilizándola, dándole espacio en la institución, reconociéndola, dándoles espacios de decisión también, y no simplemente manteniéndola de manera exótica, como a veces hemos mantenido exóticamente también las culturas indígenas. Entonces, el tema es mucho más complejo. Aquí me quedo. Gracias. Thank you, Lucas. You have answered really properly. I wanted to ask Sasha, there was a question in the chat, and it was, so they were asking Sasha, I would like to hear more about the difference between extractive and generative relationships. What can you say about this, Sasha? Sure, I'm glad this, thank you, Lucy's computer. No, thank you, Lucy from Great Britain and South Wales for this question. I think you are hitting it really importantly, that there is a key in being conscious of the types of relationships we build with one another, whether they're extractive or generative. Extractive meaning to take, right? I'm taking something without putting something back. Eventually, something runs out, right? There's an imbalance, and there's, I mean, and the results of that, less harmony and depletion. And so, with the generative relationship, it's this notion of generating and providing something cyclical, that there's a flow, and we're not just taking. And what that, in a relationship that's generative, I think to this second question, they're related, right? Do we disempower the oppressor, or do we empower the oppressed? And it has to be both. And a generative relationship
allows for that, right? Because if the relationship is generative, it implies that we're receiving feedback, we're incorporating the voice of the oppressed, the person whose voice has been left out this entire time. I think we really have an opportunity. Those who are listening out there, each one of us has the opportunity to be a leader. We're all leaders. We can be a leader in any place that we are. It doesn't matter what your title is, or if you're just, or you're studying in school, or you're at home and not working. I mean, anywhere you go, you have the opportunity to lead, which is to enter this practice of co-creating an environment with those we interact with, so that we can transform the environment that we're in to support diversity, instead of expecting that the diverse people in our world will assimilate, meaning like have to shift and change who they are to fit a system that was created not with their voice at the table. I heard of, there's a great metaphor that I heard to help distinguish diversity, equity, and inclusion. And it stuck with me because it made it clear. So if you're practicing diversity, you're inviting people to your party, right? Like, you get an invite to the party. If you are practicing inclusion, you're inviting them to the dance floor, and you get to dance. You're like, not just at the party, you're like included, you're on the dance floor. But if you're practicing equity, the people on the dance floor, everybody gets to choose a song, meaning like they get to decide and really shape that party. They get to choose, we're gonna dance bachata. Oh no, we're going to dance. Like they really get to put their voice and shape the party. So that is what generative relationship building is. If it was an extractive party, then whoever is at the party decides everything, and that probably means that not everybody will enjoy the party, right? But what you want for the most harmonious environment, a most harmonious society, or generative relationships where the voices of everyone are included at the table, and there's not one that's more valuable than the other, because everyone brings value. And as leaders, we can lift up that value up so that everyone sees it and feels it. Thank you very much, Sasha. Actually, on YouTube, they are talking that, of course, we need to change this inclusion system, and that we need to generate something bigger. It was nice to listen from these leaders. I wanted to ask Laura about this leadership. So she's in a responsible place. How do you train your look through the others? How are you going through the others? Which is this previous? I don't know if the question is clear, but yeah. No. Non ho capito bene, Luca. Okay, no, so we need leaders that are creating these new spaces. And I can see that Lucas, Sasha, and you have a special view, a special look on the others, that you are sensitive. How do you train this look through the others? Why do you care on others? Ma guarda, penso sia intanto una questione di identità, cioè sapere chi si è, sapersi riconoscere. Quando sai chi sei, puoi anche liberamente scegliere in qualche modo di perderti. Lucas all'inizio diceva di ascoltare, no? Di togliere i propri pensieri. Puoi sceglierlo, perché quella cosa non ti toglie ciò che tu sei, ma ti dà la possibilità di arricchirti dell'altro. Quindi l'altro è in qualche modo un dono, un regalo.
è qualcuno del quale prendersi cura e che in qualche modo si prende cura di te con il suo, con le sue idee, con il suo modo di fare, con il suo modo di essere. Quindi per me più che altro è questo. È essere consapevole di chi sono e cercare l'altro, perché la costruzione anche della fraternità universale, della relazione, per esempio, in questo concetto di inclusione, che sono d'accordo con quello che si diceva prima, cioè incluso o diverso da chi? Chi è dentro, chi è fuori, chi determina cosa, dove sono gli spazi, no? Quindi per me è anche prendere consapevolezza che siamo tutti dentro lo stesso spazio. Quasi nel mio sogno futuro non ci sarebbe neanche necessità di parlare di inclusione. Non ci sarebbe necessità di parlare di oppressore, di abbassare i livelli, depotenziare o potenziare i deboli, perché in quello che nell'esercizio che io cerco di fare quotidianamente, che poi è quello che mi porta al dialogo, c'è proprio l'identità della parità, cioè siamo veramente uguali. Non dobbiamo convincerci di una cosa che è così. Questo è quello che penso io e è quello che cerco di fare. Grazie mille. Thank you very much. Lucy was commenting that she was loving this image of this generative party, Sasha. So we don't have time for more. Maybe, do you have a final thought that you would like to share, a final idea about this dialogue, about this building community? Or maybe I would like to know more about you, to ask more questions. How can I contact you? Maybe you have a minute, each of you. Lucas, sorry, you are first. Do you have any final thought, or maybe how I can contact you in the future? Contacto, bueno, antes como pensamiento final diría justamente esta idea de generar espacios alternativos de convivencia equitativa de la diversidad, que puede ser la fiesta, ¿no? Como dice muy bien Sasha, o puede ser un espacio de reflexión, o puede ser un espacio de acción social, donde la diversidad nos potencia y saca lo mejor de nosotros a favor de los desfavorecidos, las injusticias, etc. Un contacto, bueno, basta en Google buscar mi nombre y encontrarán ahí Facebook, etc. Y pueden buscarme y escribirme, no hay problema. Thank you very much, Lucas. What about you, Sasha? I guess I encourage everyone to throw their own generative party wherever they live, wherever they work, wherever they play. I think the key above all is just to really, I think for us, again, is to listen, to really open up ourselves to the other. There's a quote from the Dalai Lama: when you talk, you're only repeating what you already know, but if you listen, you may learn something new. So everybody wins when we really are seeking to let go of ourselves and allow for the other to step in. And so I leave you with that, and really continue to encourage everyone to fight the good fight, in the sense that it's about building these authentic relationships with one another. Especially with those whom you feel are very different from you, because we all have something to gain and learn. For contact information, I can put my email in the chat, and like Lucas also said, I'm on Facebook,
or LinkedIn. You can find me there. I'll put my full name, since my full name is not on my screen right now. So thank you all for this opportunity to spend here in Chicago in the morning with you. Thank you very much, Sasha. Laura, your final words. Ma anche io ringrazio tutti, anche io sto su Facebook come tutti. Non vorrei aggiungere tanto perché è stato... vorrei ringraziarvi. Ecco, vorrei solo aggiungere di andare incontro agli altri, di ascoltarci e di parlare anche, di confrontarci. Questo. Ringrazio veramente tutti, grazie mille. So this is as far as the time goes. Well, I would like to thank you, all the speakers, for sharing your experience, your words, and your time, as well as the audience. Thank you very much for being here, and hopefully seeds will grow from here. And this is the end of this virtual cafe on dialogue, diversity, and social justice. Thank you very much and goodbye. Gondoskodás. Cuidar. Care. Proteger. Забота. رعاية. Condução. Ter atenção. Sorge tragen. Niaisu. Cuidar. Aruga.